Right. 10th Science and Technology, lesson number 5, topic 5.5, discovery of neutrons. You would recall that when we discussed about the failure of Rutherford model, we mentioned that it was unable to explain the relationship between atomic mass and atomic number, that is number of protons. According to the Rutherford model, the mass of helium, that is atom, contain 2 protons, should be double that of an hydrogen atom with only 1 proton, ignoring the mass of electrons as it is very high. However, the actual ratio of the mass of helium atom to hydrogen atom is 4:1. It was suggested that there must be one more type of subatomic particle present in the nucleus, which may be neutral but have mass. So in our previous topic we saw that Rutherford model was failure because of their staffs and student founded another thing, that is alpha rays. So it proved that Rutherford model is failure, but there arose another question that okay, it is failure, but the number of protons in atomic, the relationship between atomic mass and atomic number, that is the number of protons inside the atoms, that is in a helium, in a helium atom there contains 2 protons. In a helium there contains 2 protons, but it should be double than the hydrogen atom, where in hydrogen there was just 1 proton. So this was something worried about the scientists. So ignoring the mass of electron, which is very light, they ignore the mass of electron, but they are considered about these protons. Then the actual ratio, actually in hydrogen, the helium atom to hydrogen atom, the actual ratio is 4:1, which was suggested. But there is a subatomic part. They said that there must be some other part, some atomic part, which is present inside the nucleus, which may be neutral, but it will have mass. So this was the thing, this was the argument going around the scientists. So in the last டாப்பிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ரூதர்ஃபோர்ட் மாடல் வந்து தப்பு அப்படின்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு. பட் ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு சில டவுட்ஸ் வந்துச்சு. என்ன டவுட்ஸ்னாக்கா, ரூதர்ஃபோர்ட் மாடலில் ஹீலியமில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2 ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்க மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க, அண்ட் ஹைட்ரோஜன் பார்த்தீங்கன்னா 1 ப்ரோட்டான் இருக்க மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. பட் அப்படி இல்லை, ஏன்னா ஹீலியம்லேயும் ஹைட்ரோஜனோட ரிலேஷன் மாஸை பார்த்தீங்கன்னாக்கா 4:1 ரேஷியோவில் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க. அப்போனா ஏதோ ஒரு அந்த ஆட்டம்குள்ளே ஏதோ ஒரு சப்ஆட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குது, அந்த நியூக்ளியஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது நியூட்ரல் பார்ட்டாக இருக்கலாம், பட் அது மாஸோடு இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தாங்க. நெக்ஸ்ட், such a particle was discovered by James Chadwick in 1932. This was found to be electrically neutral and was named as neutron. Neutrons are present in the nucleus of all atoms except hydrogen. The neutrons is represented as N and is found to have a mass slightly higher than that of proton. Thus, if the helium atom contained 2 protons and 2 neutrons in the nucleus, the mass ratio of helium to hydrogen is 4:1 could be explained. The characteristics of 3 fundamental particles constituting the atoms are given in table 5.1. Right. So in the doubt, so there was a doubt that there must be some new particles inside the nucleus which has a neutral thing and which has a mass. So in 1932, scientist, that is James Chadwick, he discovered that there is another particles which is called as electrical particles, which he named as neutron, which act as a neutral thing in that atom. So he kept the name as neutron. The neutrons are present in all atoms except hydrogen. So in hydrogen you can't find neutrons, but in other than hydrogen all atoms you can find these neutrons. Then the N, in scientific language, the N represents neutrons, which is slightly higher than, their mass is slightly higher than proton. So the neutrons mass is slightly higher than protons, and
the helium atom contained 2 proton and 2 neutrons in the nucleus. So the mass ratio of the helium to hydrogen is 4:1. Now it is correct that 4:1 is explained. So the particle constituting atoms are described in 3 fundamental things, which is below the chart, in the chart. ஸோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1932 ஜேம்ஸ் சாட்விக்குங்கிறவர் இன்னொரு பார்ட்டிகல் கண்டுபிடிச்ச ஆட்டமில், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் நியூட்ரான். இந்த நியூட்ரான் வேறு எதுவும் கிடையாது, அந்த ஆட்டமில் வந்து நியூட்ரலாக எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து வச்சிட்ருக்கு, தட் இஸ் கால்ட் நியூட்ரான். அதே இடம் பார்த்திங்கனாக்கா நியூக்ளியஸில் எல்லா ஆட்டம்ஸையும் பார்த்திங்கனாக்கா இந்த நியூட்ரான் இருக்கும் எக்ஸப்ட் ஹைட்ரோஜனில். ஸோ இந்த எண்ணுங்கிற வேர்டு வந்து நியூட்ரானை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறது சயின்டிஃபிக் இதில் டேப்லர் இதில் பீரியாடிக்கல் டேபிளில். அண்ட் ஹீலியமில் 2 ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் 2 நியூட்ரான்ஸ் அந்த நியூக்ளியஸில் இருக்குது. ஸோ அதனால் மாஸ் பார்த்திங்கனாக்கா ஹைட்ரஜன் வந்து 4:1 கரெக்டாக எக்ஸ்பிளைன் ஆகிடுச்சு. இப்போ கீழே இருக்க டேபிளில் பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ், ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ் 3 ஃபண்டமெண்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஆட்டம்ஸில் இருக்குது, அதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு காலம் பார்ட்டிக்கல், செகண்ட் காலம் symbol, third column mass, that is weight, fourth column actual charge, that is in coulombs, and relative charge. So first is electron. Electron is the particle, symbol of electron is E, that is small e. The mass, the weight of electron is 9.109389 into 10 minus to power of 31. The actual charge is 1.602177 into 10 minus to the power of 19, and relative charge is -1. So electron is negative. Proton, the symbol is small p, and the mass is 1.672623 into 10 to the minus power of 27, and the actual charge is 1.602177 into 10 to the power of minus 19. So the relative charge is +1 or +1. Then neutron, the symbol is N, the mass, the weight is 1.674928 into 10 to the power of minus 27. Actual charge is 0, so relative charge is neutral, that is 0. ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் இஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ், ப்ரோட்டான் இஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ், அண்ட் நியூட்ரான் இஸ் நியூட்ரல் சார்ஜ் அக்கார்டிங் டு த ரிலேட்டிவ் சார்ஜ். ஸோ திஸ் இஸ் த திங் தே எக்ஸ்பிளைன். நவ் there are some in-text question, you write it and send it to me. Now 5.6, atomic number and mass number. You have learnt that the nucleus of the atoms contains positive charge particles called protons and neutrons particles called neutrons. Neutral particles called neutrons. The number of protons in an atom is called atomic number and is denoted as the symbol Z. So the protons in the atom is called atomic number. So the protons in atom is called as atomic number, and it is symbolized as capital Z. All the atom of element have the same atomic number. The electrons occupy the space outside the nucleus in order to account for the electrically neutral nature of atoms. The number of protons in the nucleus is exactly equal to the number of electrons. So if you see that all atoms has an element that is called as same as atomic number. Okay, so we saw what is atomic number earlier. The electrons, the space outside the nucleus and inside the atom is called electrons, which is occupied by electrons, and electrons are negative charge. So in order to this neutral, this electrical in nature, the number of protons and nucleus is exactly equal to the number of electrons. So in nucleus the protons and neutrons are equal to electrons. So thus atomic number is equals to number of protons is equals to number of electrons. So if you want to find atomic number, then it is very simple, that is the protons and neutrons are equal, that is called atomic number. Okay.
இந்த அட்டாமிக் நம்பர் அண்ட் மாஸ் என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா உங்களுக்கு ஆட்டம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ப்ரோட்டான் சொல்கிறாங்க, நியூட்ரலாக இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து நியூட்ரான் சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ப்ரோட்டான்ஸ் எல்லாமே ஒரு ஆட்டமில் இருக்க ப்ரோட்டான்ஸ் வந்து அட்டாமிக் நம்பர் சொல்கிறாங்க. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஆட்டம்ஸில் இருக்க ப்ரோட்டான்ஸை அட்டாமிக் நம்பர்னு சொல்கிறாங்க. அது வந்து சிம்பாலிக்காக கேபிட்டல் ஜெட்னு சொல்கிறாங்க. எல்லா ஆட்டம்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த எலிமெண்ட்ஸ் அட்டாமிக் நம்பர் இருக்கும். தட் இஸ் எல்லா ஆட்டம்ஸ்லையும் இந்த ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து சுற்றி அந்த ஆட்டம்ஸை சுற்றி எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும், தட் இஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஈக்குவலாக உங்களுக்கு நியூட்ரல் ஆட்டம்ஸும் இருக்கும், தட் இஸ் நியூட்ரலான இது இருக்கும், நியூட்ரான்ஸும் இருக்கும் அண்ட் எலக்ட்ரான்ஸும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அட்டாமிக் நம்பரோட ஃபார்முலா என்னன்னாக்கா அட்டாமிக் நம்பர் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். You would recall that according to Dalton's theory, the atoms of different elements are different from each other, which can now say that this difference is due to the difference in the number of protons present in the nucleus of elements. In other words, different elements differ in terms of the atomic number. For example, the atoms of hydrogen and helium are different because hydrogen has one proton in its nucleus, whereas nucleus of the helium atom contains 2 protons. Their atomic numbers are 1 and 2 respectively. You have learned in the Rutherford model that the mass of the atoms is concentrated in its nucleus. This is due to the presence of 2 heavy particles, namely protons and neutrons in the nucleus. These particles are nucleons. The number of nucleons in the nucleus of an atom is called mass number. It is denoted by capital A and is equal to total number of protons and neutrons present in the nucleus of an element. Thus, mass number, that is capital A, is equals to number of protons, that is capital Z, plus number of neutrons, that is small n. Right. Now, according to Dalton's theory, we discussed it in our earlier topics, that he said that in atoms there are different elements which are having elements are different from each other. So in each atoms the elements are different, like that we read in Dalton's theory. But here is a difference due to the difference of number of protons present in nucleus of an element. For example, the different elements differs, it is called as atomic numbers. For example, in an atom, if the elements are differs, the number of elements are differed, then it is called as atomic number. For example, in atom of hydrogen, if there is an atom which consists of hydrogen and helium, in hydrogen the nucleus, that is the protons are different, and in helium the protons are different, and its nucleus in both hydrogen and helium, the nucleus in helium contains 2 protons and atomic numbers is 1 and 2 respectively. So in hydrogen there is 1 and in helium it is 2. So this differs to each and every atoms. So we learn in Rutherford model that the nucleus is concentrated by mass atoms, and due to the presence of heavy particles, namely protons and neutrons in the nucleus, the particles are called nucleons. So if in an atom, if there is a nucleus and in the nucleus there is protons and neutrons particle which is very heavy in their presence, then it is called as nucleons. So combination of heavy protons and neutrons are called nucleons. So number of nucleons and nucleus of an atom is called mass number. So how many nucleons is in a nucleus, it counts as, the counts is called as mass number. So A, capital A is refers to nucleons, that is mass number. So this is the thing which you have to remember, and the formula for mass number is equals to mass protons plus number of neutrons.
ஸோ டால்டன்ஸ் தியரியில் நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதாவது பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டையும் டிஃப்ரெண்ட்டான ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். சாரி, ஒவ்வொரு ஆட்டம்லேயும் டிஃப்ரெண்ட்டான எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு படிச்சிருக்கோம் நம்ம. அது வந்து டிஃபர் ஆச்சு அவங்களோட இதுலேருந்து. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு நியூக்ளியஸ்லேயும் ப்ரோட்டான்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் நம்பர்ஸில் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது எல்லாத்தையும் என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா அட்டாமிக் நம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட்டில் டிஃப்ரெண்ட் டேர்ம்ஸில் வந்து இது அட்டாமிக் நம்பர்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ ஹைட்ரோஜன்லேயும் ஒரு வகையான ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குது, ஹீலியம்லேயும் ஒரு வகையான ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹீலியமில் 2 ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குது, ஹைட்ரோஜனில் 1 ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குது. ஸோ 1:2 அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ரூதர்ஃபோர்ட் மாடலில் மாஸ் ஆட்டம்ஸ், அதாவது ஆட்டமில் இருக்க மாஸ் பார்த்திங்கனாக்கா அது நியூக்ளியஸ் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதில் வந்து 2 ஹெவி பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குது. ஒன்று ப்ரோட்டான்ஸ், இன்னொன்று நியூட்ரான்ஸ். அந்த நியூக்ளியஸில் வந்து 2 ஹெவியான பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும். ஒன்று ப்ரோட்டான்ஸ், ஒன்று நியூட்ரான்ஸ். ஸோ இந்த ரெண்டுமே சேர்ந்து என்ன சொன்னாங்கனாக்கா நியூக்ளியான்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ நியூக்ளியான்ஸுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது மாஸ் நம்பரு. இது வந்து பீரியாடிக் டேபிளில் கேபிட்டல் ஏ அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ கேபிட்டல் ஏனா மாஸ் நம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதோட ஃபார்ம்லாம் என்ன அப்படின்னாக்கா மாஸ் நம்பர் that is capital A is equals to number of protons capital Z plus number of neutrons small n அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Next, atomic number and mass. Atomic number and mass number are represented on the symbol of an element. An element capital X with the atomic number, capital Z as a mass number. Capital A is denoted as follows. So இங்கே capital A, capital Z and capital A அது வந்து கீழே கொடுத்துருக்காங்க. capital A, capital X, capital Z அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. அது என்னென்னு பார்ப்போம். Let us see what is it. For example, 12C6 means that the carbon has an atomic number of 6 and the mass number of 12. So here you can find one word, that is one term, capital C. Above that capital C there is a number 12 and below the capital C there is number 6. It means C means first of all carbon, and the atomic number of the carbon is 6, which is below, and the mass number of the carbon is 12, which is above. So this is the meaning of this. This can be used to compute the number of different fundamental particles in atoms. So this term can be used to calculate the fundamental of the particles, the number, how many particles are there in atoms. We can able to find out by this term. Let us see how. As the atomic number 6 is 6, this means as the atomic number is 6, this means number of protons is equals to number of electrons is equals to 6. So here you can find number 6, that is atomic number. Atomic number means protons and electrons. So there are totally 6 numbers and totally there are 6 protons and electrons. As mass number of protons plus number of neutrons. So if you want to find mass number, then you have to add number of protons plus number of neutrons. So here what is number of protons? It is 12, and number of neutrons, here the mass number is 12 and number of protons is 6, and we have to find the number of neutrons. So here the number of neutrons is equals to 12 minus 6. As 12 and 6 comes to right side, if for any formula, if a number travels shifted from left side to right side, it becomes negative. So here 6 becomes minus. So 12 minus 6 is equal to 6. So thus the atom of carbon is 12. Carbon 6 has 6 protons, has 6 electrons and 6 neutrons. So this is the way to find out the number of neutrons. So இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ அட்டாமிக் நம்பர் வந்து சிம்பிள் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸ் இஸ் அட்டாமிக் நம்பர், ஜெட் வந்து மாஸ் நம்பர் அண்ட் ஏ வந்து கீழே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஏற்கனவே படித்த மாதிரி மாஸ் நம்பர். ஓகே, இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. சி, கேபிட்டல் சி மீன்ஸ் கார்பன். கார்பனுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா 12, கீழே 6 கொடுத்துருக்காங்க. தட் இஸ் அதுக்கு என்ன மீனிங்னாக்கா கார்பன்
அதோட அட்டாமிக் நம்பர் வந்து 6 அது கீழே கொடுத்துருக்காங்க. அதோட மாஸ் நம்பர் வந்து 12 மேலே கொடுத்துருக்காங்க. இது எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இதில் எவ்வளோ நியூட்ரான்ஸ் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னாக்கா இப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அட்டாமிக் நம்பரில் வந்து 6 இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ தட் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ், ப்ரோட்டான்ஸும் எலக்ட்ரான்ஸும் சேர்ந்து 6 இருக்குது. மாஸ் நம்பர் எவ்வளோ இருக்குனாக்கா 12. ஸோ 12 is equal to 6 ப்ளஸ் நாம் நியூட்ரான்ஸை கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ 12 வந்து உங்களுக்கு எந்த ஃபார்முலாலையும் லெஃப்ட்லேருந்து ரைட் வந்துச்சுனாக்கா மைனஸ் ஆகிடும் அந்த நம்பர்ஸு. ஸோ இங்கே என்ன ஆயிடுச்சுனாக்கா அந்த ஈக்குவல் டு 6ங்கிறது -6 ஆகிடுச்சு. ஸோ 12 6 போச்சுன்னா 6. ஸோ இப்போ ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னாக்கா கார்பன் 12 கார்பன் 6, that is 6 protons இருக்குது, 6 electrons இருக்குது and 6 neutrons இருக்குது. அதான் இங்கே சொல்கிறாங்க. ஸோ there are some in-text question in 5.5. you just write it and send it to me. Now next is 5.7 electronic configuration, distribution of electrons in different orbits. So we already saw a lot of orbits in nucleus, that is atoms around the nucleus. So we are going to discuss about the different orbits. As discussed in 5.4, the electron move in definite paths called orbits or shell around the central nucleus. These orbits or shells have different energies and can accommodate different number of electrons in them. The question arises that how are the electrons distributed amongst these shells? The answer to this question was provided by Bohr and Bury. According to their scheme, the electron distribution is governed by the following rules. Okay, we already discussed in 5.4 that each atoms contains of nucleus and each nucleus is surrounded by orbits. In that orbits all electrons moves in a same way in their orbits. It is called as orbits or shells. Okay, now scientists Bohr and Bury, they asked a question. Okay, the answer of this question was provided by, what was the question is that, okay, how are the electron distributed amongst these shells? So their question was, in atoms in the orbit, how these electrons are distributed. So the answer for that only the answer was provided by Bohr and Bury. According to them, the electron distribution is governed as follows. In some rules it is distributed. Already we saw this, but again we are going to discuss. Their orbits on the shells, the orbit or shells, we can take it as orbits. These orbits in an atoms are represented by letter KLMN or positive integral numbers. Small n is equals to 1 to 4. You would have seen that picture that in that orbit they will be written as KLMN, and above that they will be written as 8, 16, 32 like that. So this is this represents the atoms which is represented in the orbit. So the orbit are arranged in order of increasing energy. The energy M shell is more than of the L shell, which in turn is more than that of K shell. So LMN, this is the arrangement. So here what happens is M shell is more powerful than L, and the K shell is more powerful than L. So this is the format of the energy distribution inside the atom, that is in the orbit. The maximum number of the electrons present in the shell is given by the formula 2n to the power square, where n is the number of orbit. Thus the maximum number of electrons that can be accommodated in different shells are as follows. So these shells has some this orbits, electron presence orbits has some formula, that is 2n to the power of 2, and here n represents the orbit. The maximum number of electrons accommodated in the orbit is as follows. So maximum number of electrons in K shell, or n is equals to first level. So K shell is the first orbit. 2n to the power of 2 is equals to 2 into 1 to the power of 2. So as K shell is the first orbit, it is 1 to the power of 2. So the answer is 2. So here the electrons is 2.
The maximum number of electrons in L shell is n to the second level, that is 2n to the power of 2, this is 2 into 2 to the power of 2 is 8. So in L shell the maximum number of electron is 8, and similarly in M shell it is third level, so 2 into 3 into 2 power of 2 is 18. So on, you can see in the 5.2 column it goes on. So you can find that in first orbit K shell is 2, second orbit K shell L shell is 8, then third orbit M shell is 18, fourth orbit N shell is 32. So the shells are occupied in increasing order of their energies. So according to their energies it is increased. Electrons are not accommodated in a given shell or orbit unless the inner orbit are completely filled. If only the inner orbit is filled, then the accommodation given for the electrons. The arrangements of electrons in the various shells or orbits of the atoms of the elements is known as electronic configuration. So the arrangements of the electrons in the orbits are called as electronic configuration. This is very much important, you have to note it. Keeping this point in mind, let us now study the filling of electrons in various shells of atoms in different elements. So keeping in mind this electronic configuration, we are going to study the various orbit of filling the atoms in different elements, which we are going to discuss in our next session. So here I will translate this in Tamil. 5.7 electronic configuration, distribution of electronic in different orbits. ஸோ நீங்கள் ஆட்டம்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க, ஆட்டம்ஸ்லாம் நியூக்ளியஸ் சென்டரில் இருக்கும். சுற்றி பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஆர்பிட்ஸ் இருக்கும். அந்த ஆர்பிட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். அந்த எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் எப்படி அங்கே கரெக்டாக சூட் ஆச்சுன்னு தான் பார்த்துருக்க போகிறோம். இது 5.4 நம்ம பார்த்துருக்கோம். அந்த பிக்சரை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். இதில் ஒரு கேள்வி வந்துச்சு, என்னன்னாக்கா இந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி அது ஆர்பிட்டில் இருக்குது, அதோட எனர்ஜிஸ்லாம் எப்படி இருக்குங்கிற ஒரு கேள்வி வந்துச்சு. அதுக்கு போர், சயின்டிஸ்ட் போர் அண்ட் பரிங்கிறது அவங்க ஒரு ரூல்ஸ் இருக்குல்ல, ஒரு சில ரூல்ஸ் இருக்குது, அது அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரூல்ஸ் என்னன்னாக்கா, உங்களுக்கு அந்த பிக்சர் பார்க்கும்போது KLMN 1 2 3 4 அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு அந்த ஆர்பிட்டில் எலக்ட்ரான்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும். அதில் ஸ்மால் எண்ணுங்கிறது என்னென்னாக்கா உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் இன்டெக்ரல் நம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரைட். இப்போ செகண்டில் ரூல்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா, ஒவ்வொரு ஆர்பிட்லேயும் அந்த இது இன்க்ரீஸ் ஆகுது, எலக்ட்ரான்ஸோட எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ எம் ஷெல்லில் இருக்கிற எனர்ஜி எல் ஷெல்லோட அதிகமாக இருக்குது, எல் ஷெல்லில் இருக்க எனர்ஜி அந்த கே ஷெல்லில் இருக்க எனர்ஜி எல் ஷெல்லோட அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தேர்ட் பாயிண்ட் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கனாக்கா அந்த ஆர்பிட்டில் எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கணுனாக்கா அது ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. தட் இஸ் 2 small n to the power of 2. அதில் n பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட் அதுதான் சொல்லுது. ஸோ அந்த ஃபார்முலா வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் ஒரு ஆர்பிட்டில் இருக்குன்ட்டு. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு மேக்ஸிமம் நம்பர் உங்களுக்கு கே ஷெல்லில் எவ்வளோ இருக்குனாக்கா அது ஃபஸ்ட்டு லெவல். ஸோ n is equals to ஃபஸ்ட் லெவலு. அப்படி பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம அது ஃபார்முலா 2n to the power of 2 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 2 into 1 into power of ஸ்கொயர் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு பவர் ஆஃப் 2 என்னாக்கா 2 வருது. அதே டைம் பார்த்திங்கனாக்கா அடுத்தது 8 வரும். கால்குலேட் பண்ணும்போது அடுத்தது 18 வரும். இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா 5.2ல் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கே ஷெல்லில் 2 இருக்குது எலக்ட்ரான்ஸு. செகண்ட் எல் ஷெல்லில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 8 இருக்குது எலக்ட்ரான்ஸு. எம் ஷெல்லில் பார்த்தீங்கன்னா 18 இருக்குது. என் ஷெல்லில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 32 இருக்குது. ஸோ அதை எனர்ஜி ரைஸ் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கும், இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி. ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு எப்போது அந்த ஆட்டம்ஸ்குள்ளே இடம் கொடுக்குனாக்கா ஃபுல்லாக ஃபில் ஆன வாட்டி தான் அந்த ஆட்டம்ஸ்க்கே இடம் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுவும் இல்லாமல் இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ், அதாவது வேரியஸ் ஆர்பிட்ஸில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கிறதுக்கு நேமு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். இது ரொம்ப முக்கியமானது, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் மீன்ஸ் நம்பர் ஆஃப், அதாவது எலக்ட்ரான்ஸ் இன் அன் ஆர்பிட், அதுதான் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கில் பார்த்திங்கனாக்கா